Fatalo fatu le mai moanga lo tato watunu o le ne fiafi malo le ngā lulue, malo fo i le tawata i whaiwa matiute sa whea ngai le ni aso ai lo maia, se whau puponga le nei o lau sa mo Taulogologo. Tomo atu e tatou tala o le taia nei le sa whaatino ai se tasio anga nua Samoa, le i fonga a li ima whai pule o le whianga o whasto tai luma o le maota o le malo, o no nisio a mionga le tau pulea, sa whaatino se tasio matai o le whianga i lunga o penga te whailangi, a ngā i le whai ngā malo fau wa tūlei mai. Sao te lenga li nei o le report. Pe tuso le afole vai le taia ona le la, sa taunu wai luma maoto le malo, nisi o matai o le pulenga mamalo ali I mawhai pule, o le fio anga o fasito tai, le paia wale fio le ainga taulangi, a fio le maupu o le tuia ana, ala tai le fale fitu ma le mamalu le usonga. O le malanga mai o le fio anga se I whaatino le ifonga o se anga nu mawalunga Samoa, o no wo ia le vano nofo, ma le whainga malo o tula I mai le teminei. Pe tu so le se fulu le taia o lava, na whaatino ai na ua pūlo lo nisi o matai tā ua o le whio anga, I le ia o le malo, ai sa vave lava o na papaifo le minista o whaato anga, le whionga I le la auli o le mali e toa polata I vau Fosse Smith, ma ia whaulu fale le pūlenga mamalu, a le ima whai pule o le whio anga o fasto tai. O le toele o le whioanga, e a fua ina o salalau inunga o penga te wha ilangi ma la wha salalau. Nise upo whai ma la fonga le tala whea ngai, salalafo e se tasi o matai o le whioanga a nga ili tama ita I pāle mia malana ka peneta, ai maise o le whai ngā malo o tula I mai, e ta I le sao Samoa, e manatu le whioanga, o se anga ua iai le vano nofo, ma le whai ngā malo. La o whionga mai kai pāle mia whia me ka pafua e sua whai leo se kuri o vane. E le leile moku o le pā usi le fia le so. Se wha mangingo le maka o le mai. A kongo ngā usi le fia le kako whai ngā maro. Ka lofa. Ka lofa I lau o whionga. Le ka mai kai pāre mia o le kako maro kuko kasi. Ka lofa le ka penyeka. Ka lofa le usu ngā whonga mamalu. Ka sui whiwhiri o le kungu I le mauka o le kungu. Wa le mawhau le makai whasko kai. Wa ai le kui. Wa ai muirangi. O ai le kaurangi lea. O le whionga I le taitai fono o le vaenga wha upu whai, a le whātua I le atua Samoa o tasi, le whionga I ala auli o le mali e toa polanta I vau Fosse Smith, o le minista fo I o whātoanga ma whai ngā whaiva, sa sau noa e tali whai tau e tusa o le savani, ma le wha moe moe o le whioanga, ma na ia wha iloa manino, le talia le leia le tamaitai pāle mia ma le whai ngā malo, o le sasu atu ma tala au atu o le whioanga. O le vaka puia lea al wha le fiku o lea kau wha poipoi e ta mapokala. Nā ua kou si le fia le wafa whenga iai ma le paia la in salvaratis. E eko le paia la in sa kuala wala sui pālemia. Ma ka iu whenga I ma le aka wale whianga le whong whakalai. Ma le paia o ainga e fia le tau whawhai kape. Talo whai ringe ka eo kaulangi. I lou wha sautia le ano le mako apa wabea. Awangi e sautia le malai. Langa wa e la vea fua I kere I whamisa. Wa ke kere ka whenga. Ai se le fukia I fua vai sinanga. O ngā le whaka mala ringei vai kau ma mea lo ka vivivi.
O le whaatino ai e le pulenga mamalu ali I mawhai pule o le whianga o whasto tai o lea tū ma le anga nuu mamalu a Samoa. O le whailonga o lo lato matua lango langoina o le whainga malo ua tūlai mai, ai maise. O se ata manino o le whainga nuu e sile o na mapo malelei le pulenga ali I mawhai pule e le kana le li whano mo Samoa taulongolongo. O lo tau whai pele a sosio turisia sa la whai e una ia a wala e whesoa soni ai I le whaatu mauina o unanga I to tono whale tali malo a whenga iai maa fianga o le whaama e o le COVID-19 o se reporti nei mani mo tele penu riputia e solo nei mowelesi. E le lama la ina le alia e mai ai o le tele o lo I tau mo whawhita auli le tū tau tangata ta whaumai mo mai whafo I le nei vai tau e ala sa elia peo au wala o lo tau mawhaele asosio tangata ta whaumai mo mai whafo I sa vai e le whaatu mauina o nanga I to tono le atunuu. I le vai ngana sauno le sweepers tenu le asosi le susunga tukpa e sa le mo vai o le isi le vai ngolo tangtanga e pe le asosi e ui lo tele fatan malo ma o na ngolo feanga I ma afianga o le fama I wa fai nei tupe maua e le ngata I leo nei afianga wa fai nei nisi o na fatan malo e ale le famutaina o lu ita o lo feanga I ma ilato e o na pisinisi pa pela afia yo ava no fainga ringa ale au fainga ringa ai pea ia fatu mau services telo foi telo kako attraction sites matulanga foi to wasia ia pay for nei fatan malo to mai o le haita mo fai upkeep facilities ele fai no fia o ala na ele hotel se ala ngatu pe fa penana mo to telo pisivis ia ale nga lava to ia male spirit ale to telo le fai pisinisi me se lenga nga manuia o lo tong fai pe ia fatu mau lana hotel le tupe fa penana investiton ia ma se tulanga ia fo ia o se ala manuia e se le nga mo la tunu mo le sila fia mai le telo fatan malo in mo tele sala fai o lo va ai nga lu ni se fatan malo mo le fa wa wina pe o nanga e wile uti o le malo la tunu e asia sa no le sweepers tene o se tulanga lo mo mielang le tunu e alo le asia fatan malo lo isavai a walf so sonie ia tina e tasi o fa tasi o tato fufuanga fo yo me tupu mai ia o le nei vai tau ia o lo tau fai lava po le ala le wala mo fai tau fai la foi le va la o tu tato wa fo I media e o mai ia se fa uti tilo mo to fa uti tilo ati tato tangata le matango fio tato wa fo lau fanua me se tato mo tele nei sara fai e le mau mato nei mo tu I sara fai ia o le manatu le sa ave to tele o tato malo asia si mai a e asia si mai se Samoa a tele o isa vai e tele yo Samoa e fa pena foi la to tele tato lo no foi o por ele yo o mai sara fai o mai tato te a foi mata e mauti tilo foi le mata ngo fiolo e ele motu nei sara fai e hot foi la ia mo ni si manatu le e fa pena foi to tele isi mata fanga mai si to langa mata ngo fiolo tu no lo ia fai na tato tam foi fa atina wala vale nei atina o turis solo nei mawalese mo Samoa taulongolongo Inisio tala o le pa uma wala lo ayo tupe maua mai tangata ta whao mai mua mai fafo. Ona o afianga o le tamau a inga talu le wha mai o le COVID-19. O le isi lo wha awhita uli lo whea ngai manisi o mataanga I le motu tele sa la whai. Se reporti le nei mea solo nei mawelese. Rasa na finansi e rwasinga tu si tala mal au fasalau mal pulenga se tasio mata angai da fio anga vairo palauli le afua au le feanga ye la tunu ma feanga COVID-19 o se tasile o mata anga o a tole toluva I asue de ito ya sie tangata taru mayona feanga ila tunu ma va or fa mai mo le sila fio le sila mata anga sa fasone malo New Zealand fa peina mo le fa le mo sanga le mu ile u ia ma asia tangata ma e lua se lau valus fuluiva a felima se lau tala New Zealand le ana fa tino ina ir kon karate ale pia lua ma le nei tu langa wa fa ina tupe maua o lo fa langa ngoi le fio anga e ala I tangata siasi ta awan mata yo le fio anga lo va ia nei mata anga le sunga mata afa upuia le tele o afianga o fa mai e pe to ititia le foi numero manola tunu e a fema sia le no foanga yo I ka Samoa la vodi e mai da ka pa yo ko ni va ya so ka no re ko yo ka nga ka mi to ya ba yang ngai ba lo pe mas ko pa ka
Wanga kaya suat ko ngar Christmas. Ba ka udoro ka pero lo mesna ke ana no makami. Ino fonga se tasio vai nga sa toi falle ya ta wala mai bloke ti falle ya pule nga tanga tafa mai mai fafo. Oninga luenga o fiere toi falle yo tuto insinia mar fanga tasina. A wale una iol falle ya ti ro na ngere ni mata anga. Ta wal sunga mata afa o le telo tupe maua mai le ni mata anga o lo fsoswani me afa ya lafio anga. Te mau no jesu kan kas. Ele o ya makai do lafio. So kuwa yasu. Pa yeres ko ma. Ye mai ko ye wai ko kala ni fa ku wa ye me fa ye ni fa le ye ko ni sinya si fa le ye ko ni makama. Kamirani. Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O le ua whaamanino mai e le mtanga luenga o le soifua maloloina, le afuanga na whai ai le whai unga, o mafua ai le vave tatalaina i tua o le whai ngā luenga sa whaanofo e sea, e ui se whautuanga sa tuuina ia ila antou i le maasina o tua nai, ina ia whaanofo e sea mo le lua se fukta siaso, sa o te lenga le nei o le reporti. O le aso toa naina se mawai atu, sa whaamatuina i tua, le au whai ngā luenga sa whaanofo e sea, ino wa whaafitu o na suesueina ma mawai e le eise isi o afia i le siama o le COVID-19. O le whaaiunga na whaalia manino ma whaamala malama e le matanga luenga o le soifua maloloina i se pepa o whaamatalanga sa tuina mai i le asona nafi. O lau whainga luenga sa whaanofo e sea, sa whautuaina ino wa taunu watu i tutonu o no whanga whaanofo e sea, e tatau o na whaanofo e sea mo le lua se furuta siaso, pe tai o leo wata talaina i le mahea o le se fulfa aso. O lea whaaiunga, sa whaia ino wa mahea o na whaia suenga lo na fitu, whao ngai na i masini o le tuainga o le Teen Expert SARS-CoV-2 PCR ma maawai e le aise isi o afia i le nei whaamai. O lau whainga luenga o te talaina i tua e au fia i nisi o le vaenga o whemalanga inga mai le ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta. O nisi o le ofisa o tiute ma le matanga luenga o tiute ma tupe maua. O nisi o sui o le quarantine ma le vaenga o le matanga luenga o whatoanga ma whainga whaiva. Whapea sui o le ofisa malanga o le Samoa Airways o malo o le malo ma sui o le vaenga le New York. Sa amata whaanofo e sea i la tau nei i le aso lua se fululua Januari. Aina toi te talaina i tua i le aso whao Februari. I le mai ai o le se fulu whaaso. I le pepo whaamatalanga o lo ta uai i le matanga luenga. E se lau tolu se fulu iwa o te talaina i tua, mai le lua se lau se fulu whaasa whaanofo e sea. Ma o i la tau foi o te talaina i tua, sa whaanofo e sea i le Sheraton i Mulifanua, o le Santa Risi i lau waa, ma le fale tani malo o le Tivoli. O lo whaanofo e sea pea i le teimine i le au whainga aluenga, a le soifua malo loina. O lo whea ngai ma le matai tuino i la tau o lo whaanofo e sea, o le au malanga sa taunu mai, e le ngata i le fale mai i moto tua, ai whapea fo i le fale mai i fale olo, i le kanale le ifano, mo Samoa Taulogologo. La fesin tatou malolongo pupunto i taliu mai lea, mo le ngangana whaperetania. Our TV2 News will be right back for our English bulletin, after this short commercial break.
Good evening and Talofalava, welcome back to TV2 News for this Wednesday evening. Leading our bulletin tonight, this morning a traditional ifonga was conducted by the village council of Fasitotai in front of the government building because of rude attitudes shown on the internet by one of the village chief against the new government. Here's more on this report. The village council of Fasitotai congregated in front of the government building around 9:30 this morning to perform a traditional apology or ifonga. The elders were there to deliver a traditional apology to Prime Minister Fiame Naomi Mataafa and her cabinet on behalf of a Matai from the village who spoke ill of Samoa's new government on social media. They were joined by women and untitled men from the village. At 10 a.m., the high chiefs of the village were covered by a fine mat or the Ietonga outside the government building. However, the Minister of Agriculture and Fisheries, also the chairman of the Fa'atuatua Ileatua Samoa Watasi Party, Honorable La'aulio Le Maliatua Le Watea Polata Iwa Forces Smith, immediately worked towards them and removed the fine mat and invited them inside, just as the Prime Minister and other cabinet minister had arrived. They all assembled inside on the ground floor of the 5-story government building for the formalities. The Agriculture Minister, also the chairman of the Fa'atuatua Ileatua Samoa Watasi of FAS Party, spoke on behalf of the Prime Minister and the cabinet, informing the village that they have accepted the apology. The village of Fasitotai also announced their support of the government and vowed that they will not allow anyone from the village to speak ill of the new administration again. Elikana Lelifano for TV2 News. The Savaian Hotels Association is now solidifying their assistance to maintain the quality service of every hotels in the Big Island while we are facing the impacts of COVID-19. Here's the Big Islands report from Solonemo Welese. It is not uncommon for many challenges and problems arise in the field of tourism during this time, but the Samoa Tourism Association in Savai constantly looking for ways to improve maintenance of services in the country. In this regard, the Deputy President of the Association in Savai, Tupa Isali Mava'ai, said this is another area that the association is looking at. Although many hotels and services are facing the impacts of the pandemic in terms of economic crisis has affected revenues. In addition, these risks have affected some hotel services by eliminating the challenges faced by the business owners, as well as affecting staff opportunities. In additional numbers of hotels in Savai, some hotels are working to continue the service despite the limited number of people visiting the country. The president said it was a situation that needed the support of the community by visiting the hotels in Savai to assist in each development. Soronai Mawalese for TV2 News. In other news, a huge drop of income earning from tourists due to the economic impacts because of COVID-19. It is one of the main challenges faced by some of the historical sites in the Big Island of Savai. Here's more on this report from Solonemo Welese. The Media and Samoa Tourism Authority held its first site visit at one of the most well-known tourist attractions, Afua, a waterfall. The country is facing the impact of COVID-19. It is one of the tourist attractions that has not been visited for 3 weeks since the country was hit by the outbreak of pandemic. Afua underwent major upgrade works under the Samoa Tourism Grants Project. The scope of works include major civil engineering and landscaping works to improve access for visitors, new steps facilitating, as stated by the Samoa Tourism Authority. This has to be new steps facilitating access to the waterfall were constructed, as well as new ramped access to the middle and lower pools. The Matai of the village in charge of the site, Mataafa Buya, said the impact of the pandemic has been impacts such as reduced the number of people visiting, and this has affected the income on which the community depends through visitors. Soronema Walese for TV2 News. The Ministry of Health explained the rationale behind their decision to release the frontline workers a week early, despite advising them last month when they went into quarantine that they would be in isolation for 21 days. Here's more on this report. The frontline workers who were released from quarantine on Saturday
were tested 7 times with all the results coming back negative, the Ministry of Health has revealed. The statement that has been conveyed yesterday by the ministry, which explained the rationale behind their decision to release the workers a week early, despite advising them last month when they went into quarantine that they will be in isolation for 21 days. The ministry said the frontline workers were tested using the Gene Expert SARS-CoV-2 PCR test for COVID-19, and all test results returned negative. Frontline staff include those from the Samoa Airport Authority, Immigration Division of the Ministry of Prime Minister and Cabinet, Customs Division of the Ministry of Customs and Revenue, Quarantine Divisions from the Ministry of Agriculture and Fisheries, Samoa Airways, Police, and the New York staff. Frontliners commenced quarantine on Saturday 22nd of January and were released on the 4th of February 2022 after a period of 14 days. According to the ministry, a total of 139 out of the 214 frontline workers were released from the quarantine sites at Sheraton Mulfanua, Centuries Leuvaa and Tivoli Apart Hotel. Workers still in quarantine, including the Ministry of Health staff, who are closely monitoring and assessing the passengers at quarantine sites and isolation sites at the Tupuata Maseseme Ole National Hospital and Faleolo Hospital. El Canalele Fano for TV2 News. And that is the conclusion of our TV2 News for this Wednesday evening. I would like to acknowledge the support of the Samoa Water Authority, which enabled us to create this bulletin for this evening. Enjoy our remaining programs. Until then, good night. Taununga le nao lau Samoa taulongolongo mo le ne fiafi fa leo le ngang fa afte tele pulengo suavai fa yo na winatu lau Samoa taulongolongo. Pa walo mai monge niso tato proclam fa oto mo ni tele le ne fiafi to fa soifua.